ವಿನೆಗರ್ ಇದನ್ನ 30 ನಿಮಿಷ ವಿನೆಗರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ನೆನಿಡಬೇಕು. ವಿನೆಗರಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಈ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ನೆನಿತಾ ಇರಬೇಕು. 30 ನಿಮಿಷ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ KFC ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೆಚ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 30 ನಿಮಿಷ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಇವೆಲ್ಲ 1 ಅವರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆನಿಟ್ಬೇಕು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್, ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ, KFC ಚಿಕನ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಚಿಕನ್ ಪೀಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸೀದಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು.
Ini ko wel de. Ni pul toro berapa? Loh, resulta. Tof. Gel mastet le, giri idea. Maste som för det. Bara muri på ledarna. Oh, oh, det. Muna niente, ma non si dà. Oh, oh, oh. Fai un pianeta.